Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall... Une nouvelle nation entend ces quelques mots de son premier ministre, Pandit Jawaharlal Nehru, plein de promesses pour l'avenir. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Durant les 40 prochaines années, cette promesse semble se diriger vers la réalisation. La nation se développe, relevant de nombreuses épreuves. Cependant, avec l'arrivée des années 90, le pays est confronté à des défis économiques comme il n'en avait jamais vu auparavant. Une nouvelle approche est nécessaire pour faire avancer le pays vers la prochaine décennie, puis le prochain siècle. Voici une histoire qui a pris 2 décennies à s'écrire. Elle commença avec une crise et devint l'histoire du revivement d'un miracle économique. Voici l'histoire incroyable de l'Inde. Les années 90. Le gouvernement relâche sa pression sur l'économie. Pour la première fois, les restrictions sur le commerce et l'investissement sont levées graduellement. Les sociétés indiennes peuvent désormais s'étendre comme elles veulent. Elles sont aussi libres de trouver les fonds à l'étranger. Les investissements étrangers sont autorisés. La nation respire librement et une nouvelle histoire commence à s'écrire. It was the story of the unbinding of the shackles that have held us back. Our story, in fact, is a story from below. It's the rise of the people. It's the rise of millions of entrepreneurs. Pour résultat, en 2010, le PNB du pays dépasse confortablement le billion de dollars et est censé doubler durant les 5 prochaines années. L'économie du pays a cru d'environ 8% pendant plus d'une décennie et se place 2e après la Chine. Remarquablement, le pays se place à la 4e place mondiale, devant l'Allemagne en termes de pouvoir d'achat. L'Inde est maintenant un important membre de G20. Les interventions économiques des années 90 atteignent leur but. En 20 ans, l'Inde est devenue un acteur signifiant sur la scène économique mondiale. I think for the world, the renewed interest is about India's growth story and a sustainable growth story. They see that India is a long-term market for their products, for their services. They see India as a manufacturing hub for their products which they can sell to the domestic market as well as sell it in the global market. They see India as a center for good quality human resource which they can use for their research and development, innovation
which can then be applied all over the world. Pour les investisseurs étrangers, le pays est maintenant une destination attractive pour différentes raisons. Sa classe moyenne bien éduquée peut offrir des talents à ceux qui le cherchent. La consommation indienne est un marché vaste et potentiellement lucratif pour une grande variété de produits. Pour tirer profit de ces opportunités, plusieurs sociétés installent ces centres de manufacture un peu partout dans le pays. En quelques années, les biens de consommation comme les téléphones portables, les ordinateurs et les voitures sont partout. Cependant, ce ne sont que les signes extérieurs prévus d'une croissance économique rapide. Le réel changement est encore plus profond. I think the most important thing that has happened since 91 when the market economy changed is that the Indian public has the luxury of choice, which he never had before. We were in a shortage economy for years. The customer bought whatever he got. He today is in the driver's seat. It's changed his mindset. Si le changement dans le climat économique apporte de choix, alors le choix apporte avec lui une multitude d'opportunités. Ces nouvelles options commencent à toucher les citoyens partout. Sur le front social, les parents qui avant auraient poussé leurs enfants vers des emplois gouvernementaux stables s'ouvrent maintenant à de nouvelles carrières. Les sociétés indiennes prennent note du changement du pays. Cette nouvelle Inde prend de plus en plus conscience de ses talents et ses aptitudes. Elle connaît la qualité et l'exige. Sans changement fondamental, ces sociétés ne peuvent plus prétendre tenir seules dans ce marché changeant. Dans les années 90, les facteurs économiques offrent aux sociétés pharmaceutiques du pays des opportunités qu'elles n'avaient jamais eues. Indian pharma industry is among the few industries from India which have globalized, very early in its life cycle. It's a very fast-growing industry. It's clocking growth rates of almost currently at about 15%. And that's going to continue because it's going to reflect the economic growth in this country. People are no longer just looking for entering certain markets, but they're looking at leadership position in the major markets of the world. I'm quite sure that in the next 15 years, if that's the time frame you're looking at, there will be an Indian discovered product out in those global pharmaceutical markets. Cette ambition et cette confiance ont un précédent dans l'industrie de l'informatique. En 1993, une petite société presque inconnue, Infosys Technologies, offre des parts au public pour la première fois. La réponse initiale qui est reçue du marché est muette. Aujourd'hui, la société est largement respectée, digne et confiance est très valorisée. Le succès d'Infosys et d'autres sociétés du même type souligne la grande valeur que les sociétés informatiques indiennes apportent au monde. Well, I think the first thing is it's been able to give enormous productivity gains to our customers and partners around the world. Indian IT is a very key element in the supply chain around the world in the knowledge space in order to improve productivity, efficiency, customer care, customer service. If you want to do a project tomorrow in Bangalore and you want 200 people, we can put together a team in a week's time. You can't put together such a team anywhere else in the world. À Mumbai, la capitale financière de l'Inde, une autre équipe indigène a prouvé ses talents uniques depuis plus de 125 ans. Les Dabbavala de Mumbai représentent les meilleures entreprises faites maison de la nation. Dabbavala est un mot composé en hindi. Ça signifie une personne qui livre des boîtes, dans ce cas présent, des paniers à repas. Sans ordinateur ni éducation, ces Dabbavala récupèrent et livrent
400 000 repas chauds chaque jour à travers la métropole. Le magazine Forbes a récompensé les Dabbavala d'un degré de 6 segments, reconnaissant qu'ils ne font qu'une erreur par 6 millions de transactions. C'est une belle réussite en tenant compte des qualifications très basses avec 3-4 erreurs par million. Les Dabbavala super efficaces sont glorifiés pour avoir évolué un système qui, sans rapport externe, incorpore les idées de gestion les plus solides. मालिक बनने से उसे काम करने की भावना बदल जाती है। अगर हमारे कस्टमर केयर एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन देने के हम लोग काम कर रहे हैं, इतना टीम वर्क है, टाइम मैनेजमेंट है, कोडिंग के बारे में जानकारी है, सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक है, बहुत सारे जो मैनेजमेंट के जो तत्व है बुक में पढ़ाए जाते वो हमारा प्रैक्टिकली हो रहा है। L'expérience et une bonne compréhension du marché donnent aux Dabbavala leur savoir. Cette compréhension du marché bénéficie à un autre secteur vital de l'économie, les télécoms. En 1994 et puis en 1999, la politique de télécommunications indienne est rénovée. Ces révisions donnent les fondations de changement qui feront du pays le marché de télécommunications à la croissance la plus rapide du monde. Affordability, which changed the paradigm of this industry. And what happened along with that was the network started going into the suburban and then deep rural areas. And the third was the handset prices itself, which were $800-900 have now come down to as low as $20. Le pays vit grandement du téléphone. Aujourd'hui, il existe 723 millions de connexions téléphoniques et 18 millions de nouvelles connexions sont établies chaque mois. Well, I think you rarely get markets which are the size of India, over 1 billion people, very young population, willing to adopt to technologies, and that's what India, to my mind, gave as a platform for this vibrant growth of the mobile telephony. But in turn, I would say mobile telephony has truly democratized India. Everybody has a phone, access to information, can communicate wherever he wants to. So I think it's been a truly helpful relationship. Aujourd'hui, cette relation grandit et les Indiens de tout milieu ont de quoi attendre de la part de l'industrie des télécoms. I think agri-services, a lot of agriculture inputs are being done through mobile phones into rural India now, and that is picking up momentum. Health is not yet launched, but there's a big talk of mobile health. I mean, these are not in the realms of future things, but they are now actually happening in the laboratory, so they need to be pushed into the markets now. Un schéma similaire apparaît dans l'industrie automobile. Au début des années 90, le gouvernement autorise les entreprises automobiles à manufacturer les voitures dans le pays. De nombreux géants de l'automobile comme General Motors, Ford et Hyundai profitent de ce changement. Au même moment, le secteur croissant des banques offre des prêts automobiles abordables et faciles à obtenir pour la plupart des Indiens. Depuis, plus de retour en arrière. L'ambition et la confiance de l'industrie automobile indienne s'expriment dans une petite voiture, la Tata Nano. 500 scientifiques et ingénieurs ont créé le corps de la Nano 2 fois et le moteur 3 fois. Le résultat, un incroyable exemple d'innovation fructueuse, abordable, à un prix incroyable, seulement $2000. Nano surprised the world. People thought you could never produce a car for that kind of price, and that too from a developing country rather than a developed country. In my view, in India, what the Nano represents is that we have created a low-cost, affordable family car
La quête de clients et de marchés à l'étranger est une réflexion de l'ambition de croissance économique du pays. Durant les dernières décennies, les sociétés indiennes se sont unifiées, ont acquis d'autres firmes parfois plus grandes, dans leur poursuite de croissance et d'excellence. Well, I think Indian companies have been doing a lot more of acquisitions globally. I think it's a sign of self-confidence in the Indian business that they can now run global companies. And they're doing it to access products, access technology, access global markets, access new customer segments, or to export their business model. Well, it's a sign of confidence and it's a sign of capability. One is the capital that you have to buy, and second is the ability and confidence to manage those companies. And I just think it's a coming of, it's another phase. I mean, it's a coming of age. Au siècle nouveau, les sociétés indiennes changent et le pays aussi. Avec la croissance économique arrive une transformation signifiante. Les femmes de la nation sont soudain non seulement plus visibles dans le travail, mais elles dirigent des sociétés. You know, I don't think new technologies have any raised eyebrows. Whether it was IT, whether it is biotechnology, I don't think people are going to look at you and say that you're from India and that you're led by a woman. I think the fact that I was able to take this company from literally a fledgling startup based on a very small capital of 10,000 rupees to a valuation of $1 billion when it went public in 2004, and today being ranked as amongst the top 20 biotech companies in the world, I think that's what makes it inspirational, which means that it is possible to create such companies in such a short period of time in the new India. L'inspiration pour de nouvelles idées est partout, même dans la sphère sociale. Pour ceux qui regardent attentivement, il est clair qu'avec l'affluence et l'exposition au monde, le mariage traditionnel indien ont changé. Pour certains entrepreneurs, c'est tout ce dont ils ont besoin. In a country and a culture that is so obsessed with marriage, the opportunity to meet potential life partners is so few. We see a very interesting dynamic emerging. I think the youth today holds Indian traditions and culture in very high regard while embracing newer technologies and ideas at the same time. Everybody wants to exercise some sort of choice in the most important decision of their lives, and gone are the days where you simply say, okay, you look at a photograph and get married. And that's the problem that we're trying to solve at Shaadi.com. Well, if you talk about Indian couture, it pretty much revolves around the great Indian wedding industry. And it's also because India is probably the only country in the world where high fashion or luxury fashion actually makes money. Everywhere else in the world, it's done for effect, and but over here, see, we actually make money in couture, and it's a huge industry. Everybody knows that. Pour certains entrepreneurs, c'est tout ce dont ils ont besoin. Et les chiffres importants de l'industrie de film et la télévision en fait un marché qui ne peut être ignoré. Well, I think broadly anyone from a global audience needs to understand that media and entertainment in India is one of the fastest growing segments. So for anyone really looking at growth, India is a very focal point. It's not about just being one of the most selected ones, but it's really a focal point. Well, I think for the film industry, it is a unique market because it's a very strong local market. What I think the sort of large screen or the movie industry, which is the oldest industry, about 110, 120 years old, did for about 20, 30, 40, 60 million people watching in theaters and then of course on television. Broadcasting opened that up and made it into 85 million cable homes and 110 million television homes. Ces nombres élevés, particulièrement ceux de la classe moyenne, altèrent certains aspects de divertissement populaire et de l'industrie. L'émergence de consommateurs indiens va de pair avec les grands pas de la nation sur le plan économique sont centraux pour sa réussite. Economic growth has risen and prosperity is beginning to spread. We have an exploding middle class, and even the poor
have been benefited. 1% of the poor have been crossing the poverty line since the mid-1980s. So over 25 years, more than 200 million people have crossed the poverty line. And this is significant. Au moins une partie de ces changements positifs peut être attribuée au pas de géant du programme de recherche spatiale de l'Inde. Aujourd'hui, une autre initiative de l'ISRO aide les médecins à baisser les prix de soins, les rendant plus accessibles dans le pays et à l'étranger. We started telemedicine with Indian Space Research Organization around 9 years ago. We have treated over 53,000 heart patients in remote locations of India, entirely free. With the support from the IT, we are going to redefine the way the operations are done, clinical research is done, medical education happens. Everything will be redefined by us because of our IT backup. We are going to be a country where essentialities of human life will be provided to everyone, including the people with nothing. Pendant les interventions innovatrices et nouvelles apportent des bénéfices à l'affluence croissante des plus pauvres de la nation. The question is, what is the purpose of the business? 8 years ago, we conceptualized a concept of micro health insurance in association with the government of Karnataka. This is called Symphony, where we collected 5 rupees, that's 11 cents from 1.7 million farmers. And we launched a health insurance which would cover the cost of all the major surgeries done on the human body, starting from a heart operation to cataract surgery. And this 5 rupees insurance proved to the world that it is possible to run a health insurance with the money as low as 11 cents per month. Depuis les interventions de soins jusqu'à l'utilité innovatrice de l'informatique, cette Inde moderne et confiante trouve une façon d'apporter les bénéfices de la croissance économique à chaque citoyen. C'est aussi un acteur de plus en plus important sur la scène mondiale, non seulement grâce à sa force économique, mais aussi son pouvoir doux. Avec les anciens systèmes et la connaissance traditionnelle, l'Inde invite le monde à se connecter autant avec son passé que son présent. Dans un passé récent, de nombreux chefs d'État ont choisi d'accepter cette invitation, honorant l'Inde de leur présence et reconnaissant la place qu'elle a prise sur la scène mondiale. You know, one of my friends once asked me, how did you Indians go from, having the biggest inferiority complex to the biggest superiority complex within 5 days? And it's absolutely true. I think a lot of it has to do with economic success, but it also has to do with the idea of Indianness that has emerged. We are a country of paradoxes. We have always been. We are a country of extremes. We have gone from no phone to the most modern telephone, mobile phone in less than 10 years. We have gone from no radio to color TV with 200 channels. We leapfrog the development. We go from one step to the other step, bypassing 30 years, 40 years of development. This is India. L'Inde, un pays qui défie la définition, une démocratie séculaire, confiante, hâtive à croître et exceller, nostalgique et conservatrice, tout à la fois. Plusieurs Indes apprenant à vivre ensemble chaque jour.
one respect, the unbinding is the unbinding of the rules and the license raj that had held us back. I think the most important thing that has happened since 91 when the market economy changed is that the Indian public has the luxury of choice. We've become a very large market, very substantial market. Current estimates of the middle classes are about 250 million people. It's a demand that no MNC can ignore. People are no longer just looking for entering certain markets, but they're looking at leadership position in the major markets of the world. But I think you rarely get markets which are the size of India, over 1 billion people, very young population, willing to adopt to technologies. India is consuming in a very big way. Indian economy is booming, capital is available, the world is paying attention to India. I would say this is really a great time for entrepreneurs. It's been able to establish the fact that you can do very large projects with kind of minimum time lags. If you want to do a project tomorrow in Bangalore and you want 200 people, we can put together a team in a week's time. You can't put together such a team anywhere else in the world. I think for the world, the renewed interest is about India's growth story and a sustainable growth story. They see that India is a long-term market for their products, for their services. They see India as a manufacturing hub for their products which they can sell to the domestic market as well as sell it in the global market. Well, it's a sign of confidence and it's a sign of capability. It's a coming of, it's another phase, it's a coming of age. We are all committed to inclusive growth. Inclusive growth means if the country grows at 8%, the fruits of that growth should go to as wide a number of people as possible. We leapfrog the development. We go from one step to the other step, bypassing 30 years, 40 years of development. This is India.